Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and almighty. My name is Abdullah. I am from Lower View. Today is our topic about Silwal. This is very interesting topic. In previous lecture, we talk about microscopes, types of microscopes. What is microscope? It is an instrument which is used to see very small things, very minute things. There are two types of microscopes. Light microscopes. Light microscopes are those microscopes in which we use light. And electron microscope are those microscopes in which we use beam of electron. Now we talk about Silwal. What is the name of scientist who discovered Silwal? And what is the definition of Silwal? Silwal was discovered by Robert Hooke, and basically Silwal are non-living. Now we talk about the definition of Silwal. The Silwal, it is non-living structure present in bacteria, plants, fungi and some protista. Silwal are non-living structure which is present in plant, bacteria, fungi and some protista. Here is a question: why is Silwal present in bacteria, plant, in fungi and some protista? And why doesn't Silwal present in animal cells? Let's talk about the plant. Why plant possess Silwal? If in raining weather condition or lightning thunder conditions, the animals move to their place, but the plant are stationary. And the cell membrane, a delicate cell membrane, cannot enough support the plant cell. That's why plant possess an outermost boundary which is generally known as cell wall. In animal cell do not possess cell wall. Animal cell only cell membrane. If we look to the bacteria, bacteria are move, and bacteria are live very unfavorable condition. That's why bacteria possess cell wall, and cell wall are very necessary for bacteria to provide support to the bacterial cells. Now we talk about the plant. The plant also possess cell wall, and fungi are stationary, and fungi also possess cell wall, and some protista also possess cell wall. This is the definition of cell wall. Now we talk about the location. Location means position, where the things present. Now cell wall are basically located outside the plasma membrane, outside the cell membrane. Cell wall present outside from plasma membrane. Now we talk about the composition. What is the chemical composition of cell wall? Every organism do not possess cell wall. Some organisms possess cell wall like plant, fungi, protista and bacteria. Now we talk about the plant cell wall. The cell wall of plant cell is mainly composed of cellulose, is mainly made of cellulose. Cellulose, what is cellulose? It is a type of carbohydrates. Now we talk about the cell wall of fungi. The cell wall of fungi is made of chitin, and the cell wall of bacteria is made of murein. Murein basically peptidoglycan. It is basically peptidoglycan is protein and carbohydrates. Now we talk about the structure of cell wall. Structure means from which things cell wall are made. Cell wall are basically consist of three layers, which are given below: middle lamella, primary wall and secondary wall.
First of all, we talk about middle lamella. Middle lamella, you can see in the diagram, middle lamella are basically located between the two cell of pyramidal wall. This is one pyramidal wall and one is this pyramidal wall. Middle lamella are located in this place. Middle lamella are present between the two adjacent cells. And now we look the combination of middle lamella. Middle lamella are actually contain of pectin and protein, calcium and magnesium. Calcium and magnesium mean inorganic salt. Pectin, it is a sticky substance which is present in the middle lamella. And what is the function of pectin? It performs very important roles in the binding of two primary wall with each other, with one another. Now we talk about the second structure of cell wall, which is primary wall. Primary wall, it is the second layer of cell wall. Basically, primary wall are located between the middle lamella and the secondary wall. You can see in the diagram. In the middle lamella, this is the middle lamella and this is the secondary wall. Now, primary wall are present between the middle lamella and secondary wall. And the combination of primary wall are basically made of pectin, cellulose and hemicellulose. What is cellulose? Cellulose is a type of carbohydrates and hemicellulose are derived from cellulose. Primary wall are basically thin and flexible. Flexible means elastic and not rigid. Now we talk about the secondary wall. It is the third layer of the cell wall. It is present inside on the inner surface of the primary wall. This is the secondary wall. You can see in the diagram. This is the secondary wall. Secondary wall are basically actually not elastic, rigid and thick. And the combination, if we look to the combination of secondary wall are basically contain cellulose, hemicellulose and lignin. Here, if we look to the middle, the primary wall consists pectin and here present lignin. Pectin is also called cementia. We know it bind two things. No, pectin also bind two primary walls. In this position, lignin provides strengthening. It provides strengthening to the secondary wall. Now we talk about the function of cell wall. What is the function of cell wall? No, the first function of cell wall is protection. It provides protection to the plant cell. It protects the plant cell from the outside environment. The second function of the cell wall is support. It provides support to the plant cell. And the third one is shape. It provides a proper shape to the cell, to the plant cell, and a definite shape, provide a definite shape to the cell. And the fourth function is rigidity. Cell wall provide rigidity to the cells. Why plants are very rigid? This is due to the presence of cell wall. This is the diagram of cell wall.
Now, if we middle lamella are present between the two primary wall, secondary wall are present inside from primary wall, and primary wall present between the lamella and secondary wall. اوس په پښتو کې دا ټاپک ډسکس کوو. مونږه اول څه ویل؟ سلوال ویو. نو سلوال چا ډسکور کړو؟ رابرټ هوک. سلوال څه شی دی؟ سلوال نان لیوینګ دی. بیا مونږ ویل چې په انیمل سیل کې ولی سلوال نه موجود او په پلانټ سیل کې ولی سلوال موجود دي. په انیمل سیل کې ځکه سلوال نه موجود. تاسو لما یو مثال درکو که پرینینګ ویدر کنډیشن کې چې کله باران وریږي نو دا ځناور چې دی دا انیملز چې دی دا خپل ځي ته ځي، خو دا پلانټ چې دی دا سټیشنري په دې ځي باندې دا حرکت نه کوي. نو او سیل ممبرین چې دی دې ته سپورټ نشي ورکولی اینا پورا. نو د دې وجې نه سیلوال چې دی د دې دپاره ضروري دی چې هغه دې پلانټ ته سپورټ ورکړي. نو د دې وجې نه په انیمل سیل کې سیلوال موجود نه او په پلانټ سیل کې چې دی سیلوال موجود دي. بیا مونږ ډیفینیشن خبره وکړه سیلوال چې سیلوال چې دی دا یو نان لیوینګ سټرکچر دی. په بیکټیریا کې موجود دي، په فنجای کې موجود دي، په پلانټ کې موجود دي او په سم پروټیسټا کې موجود دي لایک الجی. بیا مونږ د لوکیشن باره کې خبره وکړه. نو سیلوال چې دی دا لوکیټډ دی آوټساید د پلازما ممبرین، د سیل ممبرین نه بهر چې دی دا واقع دی، لوکیټډ دی، موجود دی. بیا مونږ کیمیکل کمپوزیشن اف سیلوال خبره وکړه. نو د دې مختلف کیمیکل کمپوزیشن دی. که مونږ پلانټ سیل ته وګورو د پلانټ سیل سیلوال د سیلولوز نه جوړي. که مونږ فنجای ته وګورو د فنجای سیلوال د کایټین نه جوړي. که مونږ بیکټیریا ته وګورو د بیکټیریا سیلوال د میورین نه جوړي. بیا مونږ د سیلوال سټرکچر ډسکس کو چې سیلوال کې بیسیکلی 3 مین لیئرز دي. یو ته میډل لیمیلا وای، یو ته پرایمری وال وای، یو ته سیکنډری وال وای. او بیا مونږ د هغې فنکشن ډسکس کو. خو میډل لیمیلا چې دی دا چېرته موجود دي؟ دا د یو سیل پرایمری وال دا دی، د بل سیل پرایمری وال دا دی. دا د دې په دې مینس کې موجود دي، د دې په دې سنټر کې موجود دي. او میډل لیمیلا د دې دا د څه نه جوړي؟ دا د پیکټین نه جوړي، پروټین نه جوړي او ان ارګینک سالټ د کیلشیم او د میګنیشیم نه چې کوم سالټ جوړي د هغې نه جوړي. بیا مونږ د پرایمری وال خبره وکړه. نو پرایمری وال چېرته لوکیټډ دی؟ دا چېرته موجود دی؟ دا د سیکنډري وال نه آوټساید طرف ته موجود دی. او پرایمری وال مونږ دا ویل چې پرایمری وال چې دی دا تینی فلیکسیبلی الاستیکي لچک پکې، او بل مونږ ویل چې دا تیګ نه تینی ریجټ او ریجټ نه. او دا څه نه جوړي؟ د دې کمبینیشن مونږ ډسکس کو چې دا د پیکټین نه جوړي، سیلولوز نه جوړي. سیلولوز چې دا کاربوهایډریټس ټایپ اف کاربوهایډریټس دی. او مونږ ویل چې د هیمی سیلولوز نه جوړي. هیمی سیلولوز چې دا ډیرایوډ کیږي د سیلولوز نه. بیا مونږ سیکنډري وال ډسکس کو. د سیکنډري وال چې دا بیسیکلی ریجټ مین سختی، تیږي، او بل چې دی کې الاستیک نه. او دا کمبینیشن د دې سره دا د سیلولوز نه جوړي، د هیمی سیلولوز نه جوړي او د لیګنین نه جوړي. که دلته مونږ سوچو چې پرایمری وال کې پیکټین دي، دلته لیګنین دي. نو دې ته سیمنټ یا ځکه وایي چې دا د سیمنټ په شان فنکشن کوي. سیمنټ څه چل کوي؟ دا دوه بلاک چې دی بایند کوي، یو ځای کوي. نو دغه شان دا دوه پرایمری وال چې دی د یو بل سره دا پیکټین یو ځای کوي او د دې سټرنګ کار دی. دا پرووایډ کوي سټرنګنګ، مضبوطی پرووایډ کوي یو سیستم سیکنډري وال ته. بیا مونږ د دې فنکشن باره کې خبره وکړه. نو مونږ ویل چې دا فرست فنکشن مونږ ډسکس کو پروټیکشن. دا چې دی پروټیکشن پرووایډ کوي د پلانټ سیل نه، د آوټساید انوایرمنټ نه پروټیکټ کوي. بیا مونږ ویل چې دا سپورټ دا پرووایډ کوي میکینیکل سپورټ پلانټ ته. او بل فنکشن مونږ ویل چې دا شیپ، نو دا یو پراپر شیپ، یو ډیفینټ شیپ د سیل چې دا کوم فنکشن دی، یو خاص شیپ دی د پلانټ سیل دا د سیلوال د وجې دی. نو دا یو خاص فنکشن پلانټ سیل ته پرووایډ کوي. او بل مونږ ویل ریجیډیټي. پلانټ ولې سختی؟ ځکه چې بدې کې سیلوال موجودي، پریزنس اف سیلوال د وجې نه پلانټ چې دی دا سختی. نو دا ریجیډیټي پرووایډ کوي پلانټ سیل ته. یو بل امپورټنٹ خبره دا ده چې سیلوال چې دا پرمیبل دی. پرمیبل مین
ویریس مالیکول چې د دینه پاس کېدی شي مختلف لکه CO2 شو H2O شو اټسټرا دا مالیکول چې د دینه پاس کېدی شي ځکه دا پرمیبل دی بیا مونږه ډایګرام سره دا ډسکرایب کو وضاحت مو کو دا زموږ سره ډایګرام دی د سیل وال چې دی په دې سټرکچر کې درې لیرز دي یو ته میډل لیمیلا وایي یو ته وایي پرایمري وال یو ته وایي سیکنډري وال نو میډل لیمیلا چېرته دا د دوه ایډجسن سیل په منځ کې د دوه سیلونو په منځ کې د دوه پرایمري والز په منځ کې سیکنډري وال چې دا دننه یې د پرایمري وال نه او پرایمري وال چې دی دا د سیکنډري وال نه بهر یا د میډل لیمیلا او د سیکنډري وال په منځ کې که په دې ټاپک کې ستاسو څه کوېسچن وي نو تاسو ماته رالیږلی شئ په comments ki. Please like, share, follow and also subscribe my YouTube channel. Thank you very much.